Hi guys, it's your girl Virginia. Welcome to my YouTube channel. If you haven't subscribed, please consider subscribing, share, like and leave a comment down there. Also remember to hit the notification bell so when I get to upload a new video, you get notified. To my returning subscribers, asanteni sana. Thank you so much. Nawapenda sana. We are on our road to 700 subscribers. Thank you so much. Like, share. Ndio tufike 700. Let's get into our video. Today I want to show you something. I have something good here for you. This one is for the breastfeeding mothers. Hii stuff ilinisaidianga sana time yenye like 4 months ago. Nilikuanga na maziwa mob sana. Hadi nilikuwa naumwa na kichwa nikikaa na maziwa mob, mtoto ananyonya, maziwa haishi. Hii stuff ilinisaidianga sana. I bought it. It's so affordable. I bought it at 2,200 shillings. Okay, let me show you how to use it. Si ngumu, it's the best na aina nini, hauta waste time mob kuitumia. First unaeka hii hapa, una connect afu hii una connect hapa, hii pipe, this one na connect hapa, hivyo. Ukisha connect hii naweka hapa. Hii ni poa sana ukienda job, unaacha kama umeachia mtu maziwa, unaistore. Hii cable na connect hapa. Sorry. Hivyo. You see? Hii you do the same case venye umefanya hapa, una connect hivyo, unaifunga. Alafu hizi stuff mbili, hizi pipes mbili hizi na eka kamoja hapa hivyo. Same case to this one. Alafu stuff yako inafaa kuwa hivi. You see? Hii ni ya kufunika after umechota maziwa. Sorry. After kuconnect hizo zote, unachukua cable yako. Alafu hii haikuangi kwa hii stuff. Hii unatumianga ya charger ya simu. Una connect. Sorry. Una connect hii hapa ya power. Hii stuff ndio ya power, hii ndio. This one, let me show you first. This one, this
sorry, this is, hii ndio tunatumia kwa power. Hii ukishawasha hapa ikiwaka, this one, this is the power button. Ikiwaka unafinya hizi buttons zingine za control. Hivyo, then I'm done. Alafu sasa ukishaweka hivyo, na make sure hii power button iko on, then there you go. Haina kushida ukifinya sijui ukifanya nini. Ukishaweka hivyo ni hivyo. Kesi unataka kutoa kwa breast moja, unabakisha pipe moja hivi. Unatoa hiyo moja, ama unatoa hii hivyo, unabakisha hii moja tu. Hii unaiconnect hapa hivyo. If you want to use one hivyo. Same case kwa power, una connect tu venye uliconnect, alafu hivyo. That one is for one breast, but for two unatumia hizi mbili. Alafu ukishamaliza kutoa maziwa yangu, naifunika vizuri. Alafu iko na aka kako hapa ndani. Kuna aka kamtoi. This one. Hii ndio ya mtoi, but hii sasa ni time yenye unataka kustore, ama ukitaka kumpea unafunika hivi. Alafu una store maziwa yako. It's that simple. I don't think there is something sijawaonesha. Sidhani kuna kitu sijawaonesha. Hiyo ni ya moja. When you are using two, una connect aka, unaweka kwa hii pipe. Venye tu niliwaonesha, unatoanisha tu na connect. It's so simple. Kuna two tubes tuwili hapa. If you are using the two, alafu una connect hapa. Thank you guys for watching. I hope imewasaidia. Mimi ilinisaidianga sana by the way. And that's all for my video. Acha tupatane kwa next video, mshare, mlike, tena mcomment. Thank you so much for watching.